Hello, how you guys doing? I hope everybody's doing great at home. So welcome to Afaan Oromoo Academy. Baga nagaan gara chaanala Afaan Oromoo Academy ti nagaan dhuftan. Warroottan chaanala kanaaf haaraa teetan please chaanala kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan nuuf dhaqqabsiisa. Akkasumas immoo warroottan chaanala kanaaf maatii teetan viidiyoo kana like gochuun eegalaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. Okay, ara wal wajjin kan laalu Unit 1 Atomic Structure and Periodic Properties of the Elements kan jedhu wal wajjin laalaa jechuudha. Okay, unit outcomes isaarraa haa eegallu. At the end of this unit, you will be able to xumura kutaa kanaa irratti wannati danda'uu qabdu, wannati ibsuu danda'uu qabdu, wannati beekuu qabdu, discuss the historical development of atomic structure. Guddina seenaa caasaa atoomikaa irratti mari'achuu danda'uu qabda, ibsuus danda'uu qabda. Inni lammataa ammoo explain the experimental observations and the inferences made by some famous scientists to characterize the atom. Akkasumas ilaalcha yaalii fi yaada saayintistoonni beekamoon tokko tokko amala atoomii ibsuuf godhan ibsuu danda'uu qabda. Inni sadaffaanii list the subatomic particle. Subatomic particle warroottan jennu warroottan akka electronii, protonii fi neutronii subatomic particle jedhamu. Isaan maal godhuu qabda? Tarreessuu danda'uu qabda. Inni itti aanu identify atomic mass and isotope terms. Inni afuraffaanii termoota ulfaatina yookaan maasii atoomikaa fi atomotaatii fi isotopii adda baasuu qabda. Isotopii adda baasuu qabda. Inni shanaffaan explain electromagnetic radiation, atomic spectra and Bohr models of the atom. Radiationii, electromagnetismii akkasumas immoo spectroota atomii fi modeloota Bohrni atomii ni ibsuus danda'uu qabda. Inni itti aanu inni jaffaanii compute the calculations involving atomic structure. Akkasumas shallaggii caasaa atomii hirmaachisuu waliin kan wal qabatu shallaguu danda'uu qabda. Danda'uu qabda. Okay, sorry. Okay, inni torbaffaanii describe the quantum mechanics model of the atom and the related postulates and principles. Inni torbaffaanii modela quantum mechanics atomii fi yaada postulates fi seera bu'uura wal qabatan ibsuu, seera bu'uura wal qabatan ibsuu danda'uu qabda. Ibsuu qabdaa jedha. Okay, inni saddeetaffaan demonstrate periodic law and how electronic configurations of atoms are related to the orbital diagrams and can explain periodic changes. Akkasumas maal jedhani saddeetaffaanii seera periodikii fi akkaataa qinda'inoota electronicsii kan jennu electronic configuration kan jennu qinda'inoota yookaan ammoo qinda'ina electronicsii jechuudha. Kanaafuu qinda'ina electronicsii atomota diagraamota orbitaalaa wajjin akka wal qabatan agarsiisuu fi adeemsa periodikii ibsuu danda'uu qabda. Ibsuu danda'uu qabda. Inni sagalaffaaf inni xumuraa describe scientific inquiry skills along this unit. Akkasumas dandeettiiwwan gaaffii saayinsawaa kutaa kana irratti ibsuu qabdu kan ibsuu danda'uu qabdu. Inferring, predicting, classifying, comparing and contrasting, communicating, asking questions and making generalization. Akkasumas qindaa'ina gaaffii saayintistoota kutaa kanaa keessatti ibsuu danda'uu qabdu. Tilmaama akkasumas immoo tilmaamuu
ramaduu, wal bira qabuu fi wal fakkeessuu, wal qunnamsiisuu, gaaffii gaafachuu fi generalization gochuu yookaan generalize gochuu, waliigala gochuu jechuudha. Warroottan iddoo kana jiran hundaa ibsuu beekuu danda'uu qabdaa jechuudha. Kutaa kana xumurteen booda chapter 1 kana xumurteen booda dirqama beekuu wantootaati qabduu jechuudha. Okay, startup activity, activity yookaan gocha jalqabaa. Discuss the following questions in groups and present your ideas to the whole class. Akkasumas gaaffiiwwan armaan gadii gareedhaan mari'adhaa. Akkasumas immoo yaada keessanis garee guutuuf dhiyeessaa. Okay. Question number 1. What are the basic building blocks of the following substances? Akkasumas bu'uuraaleen ijaarsa wantoota armaan gadii maali? Bu'uuraaleen ijaarsa wantoota armaan gadii maali? Okay, A. Water, bishaan water maalidha? Bu'uurri ijaarsa bishaanii. Kanaafuu bishaan H2O dha. H2O erga ta'eeti hydrogenii fi oxygenidha jechuudha. Hydrogenii fi oxygenii. Okay, B. Chalk. Chalkiini calcium carbonate dha. Calcium carbonate dha basic building blocks isaa. Kanaafuu calciumiin of keessaa qaba, carbonii of keessaa qaba, oxygenii of keessaa qaba jechuudha. Chalkiin. Inni sadaffaan immoo C. Sugar. Sugariin CHO dha. Basic building blocks isaa. Kanaafuu carbonii of keessaa qaba, hydrogenii of keessaa qaba, oxygenii of keessaa qaba jechuudha. Inni itti aanu daani table salt dha. Soogidda minjaalaa kan jennu. Inni ammoo sodium chloride dha. Kan hundi keenya hin beekna sodium chloride dha jechuudha. Okay. Are the basic building blocks of these substances the same or different? Akkasumas bu'uuraaleen ijaarsa wantoota kanaa adda moo tokko moo adda moo wal fakkaataa moo garagaraa? Kanaafuu garagara. Aan fakkeenyaaf qawaarri akkasumas immoo chalk, sugar, saltable na laalu waliin fakkaatu. Kanaafuu it's different, it's not the same. Garagara jechuudha, wal fakkaataa miti. Okay, gaaffichi lammaffaan ammoo why do different materials show different properties? Okay, maal jedha? Meeshaaleen adda addaa maaliif amaloota adda addaa agarsiisu? Materiaalonni adda addaa maaliif propertiota garaagaraa agarsiisu? Fakkeenyaaf, for example, material such as wood can burn, iron nail can rust, table salt dissolves in water. Akkasumas fakkeenyaaf meeshaaleen akka mukaa gubachuu danda'u, mismaarri sibiilaa yookaan immoo sibiilli maal ta'a ni danda'a ciilla'uu danda'a, dafqamuu danda'a. Soogiddi minjaalaa ammoo maal ta'a bishaan keessatti ni bulbulamaa. Kanaafuu meeshaaleen adda addaa maaliif amaloota adda addaa agarsiisu kan jedhuuf sababni isaa wanta garaagaraatiin chemical property ta'e, physical property ta'e, wantoota garaagaraatiin garagara waan ta'aniif amalootas ta'e caasaa waan garaagaraatiin adda waan ta'aniif wanta garaagaraa mul'isu jechuudha. Fakkeenyaaf amma mukii maal ta'a? Muka yeroo guban maal ta'a? Mukii gubachuu danda'a jechuudha. Yeroo gubnu mukichi ni gubata. Fakkeenyaaf mismaara dhoofnee gubatee akkas aaraan baasu. Sababni isaa garagaraa jechuudha. Wanta garagaraa waan ta'aniif wanta garagaraa mul'isu jennee bira darbinaa. Okay, 1.1 introduction seensuma. At the end of this section you will be able to xumura kutaa kana irratti wanta ibsuu danda'u qabdu, wanta beekuu qabdu, compare the views of different philosophers on the nature of matter or matter. Xumura kutaa kana irratti wanta beekuu qabdu maalidha? Ilaalcha filaasfoonni yookaan filaasonni adda addaa yookaan garaagaraa maalummaa maatarii irratti qaban wal bira qabuu danda'u qabda, wal bira qabdees ibsuu danda'u qabda jechuudha. In grade 9 you learned about the historical development of the atomic theories of matter. Kutaa 9 keessatti waa'ee guddina seenaa tiyooriiwwan atomii maatarii baratteetta. In this unit we will briefly revise it and discuss in detail about early experiments to characterize an atom, the atomic spectra, different models of
an atom etc. Akkasumas kutaa kana keessatti gabaabinaan fooyyessinee waa'ee yaalii jalqabaa amala atomii, spektroota atomii, moodeloota adda addaa yookaan garaagaraa atomii fi kan kana fakkaatan bal'inaan ni mari'annaa ni barannaa jechuudha. Activity 1.1 gocha tokko tuqaa tokko jechuudha. Gocha tuqaa tokko. From a group and discuss the following question, then present your views to the whole class. Akkasumas immoo garee tokko uumuun gaaffilee armaan gadii irratti mari'adhaa achis yaada keessan daree guutuuf dhiyeessaadha. Okay, question number 1 bira yoo dhufnu maal jedha? How do the beliefs about the structure of matter involve? Akkasumas maal jedha? Amantiin waa'ee caasaa maatarii akkamitti guddate yookaan akkam ture akkamitti guddataa? Okay, kana irratti jalqaba yaadi amantii maatarii bira yoo dhufnee ilaallu maatarii bakka amantii lamatu ture waa'ee maatarii kana jalqaba isaa irratti. Innis maan kan jedhu discrete fi continuous kan jedhu ture. Amantii lamatu ture, discrete fi continuous. Sirriitti hubadhaa. Discrete and continuous amantii jedhutu ture. Maal jedha? Atoomiin tokko itti fufaa fi dhaabbataa kan jedhu jechuudha. Itti fufaa fi dhaabbataa yaada jedhutu ture. Yaada maatarii kana irratti. Kanaafuu discrete kan jennu dhaabbataadha jechuudha. Deemee kukkunnee wanta tokko yennaa wanta kukkutamuu hin dandeenye tokkorra dhaqqabnu atom jennee moggaasna. Atom jechuunis jecha warra Giriikii atomos jedhurraa kan dhufe yoo ta'u innis indivisible jechuudha, kan hin qoqqoodamne kan jedhudha. Inni ammoo lammaffaan continuous kan jedhu yaadichi lammaffaan kun itti fufaadha, dhaabbachuu hin danda'u. Akka feena kukkunnee yoo kukkutuu keenya eegalle ittuma fufa malee dhaabbatu jecha jedhu ture. Yaadota lamaan kanatu ture. Discrete fi continuous, dhaabbataa fi itti fufaa yaada jedhamutu ture jechuudha kanarratti. Okay, question number 2. Describe the early development leading to the modern concept of the atom. Akkasumas maal jedha? Guddina jalqabaa gara yaadrimee ammayyaa atomii geessu ibsiidha. Okay, kun baay'ees ibsineerras kan jalqabaa irratti ilaalleerra. Inni sadaffaan ammoo can we see atoms with our naked eyes? Akkasumas ammoo atoomota ija keenyaan arguu dandeenya, ija keenya qullaan atoo microscopiin fayyadamin ija keenya qullaan arguu dandeenya atoomota jedha. Arguu hin dandeenyu. Atomii ija keenya qullaan arguu hin dandeenyu. We cannot see it. Arguu hin dandeenyu jechuudha ija keenya qullaan yoo microscopy hin fayyadamin. Okay, the philosophers of an ancient Greek wondered about the composition of matters. Is matter continuously divisible into every smaller and smaller pieces, or is there an ultimate limit? Akkasumas falaasfoonni Giriikii durii waa'ee wal nyaatinsa dhimmoota ni yaadu turan. Dhimmoota maatarii kana maatariin itti fufinsaan kutaalee xixiqqoo fi xixiqqoo ta'anitti qoqqoodamuu danda'amu daangaadhumaa qabaa yookaan daangaadhumaa jira jedhanii yaadu turan, gaafatu turan. Although most philosophers including Plato and Aristotle believed that matter is continuous, Democritus disagreed. Akkasumas hangafa isiniin jedhee ture yaada lamatu ture jedhee ture waa'ee maatarii kanarratti, discrete fi continuous kan jedhu ture isiniin jedheera. Plato fi Aristotle dabalatee falaasonni baay'een isaanii maatariin walitti fufiinsa akka qabu kan amanan ta'us Democritus garuu kana irratti walii hin galle. Democritus discrete kan jedhu amanaa jechuudha. Garuu Plato fi Aristotle warrootan filosofoonni baay'een isaanii maal jedhanii amanu turanii maatariin
itti fufaadha, continuousdha jedhanii amanu turan. Kan continuous yaada itti fufaa jedhu amanu turanii jechuudha. Plato of Aristotle. Democritus garuu kanaan waliin galle faallaa isaaniitiin maal jedha? Xumura qabaa jedha. Wanta tokko irratti dhaabbata. Kukkunnee wanta tokko yeroo wanta kukkutamuu hin dandeenye biraa yoo baanu wanti kukkutamuu hin dandeenye san biraan baana. Innis atomii jedhama. Atomiinis jecha warra Greekii atomos jedhurraa kan dhufe siniin jedheera. Hiikkaan isaas indivisible kan hin qoqqoodamne jechuudha. Kanaafuu discrete amanaa jechuudha. Inni dhaabbataa kan ta'e xumura qabaa, dhuma qabaa kan jedhu. Plato of Aristotle fi filosofoonni baay'een bira ammoo maal jedhu? Akkasii miti, wanta akkasii hin jiru, waawu akkasii miti, continuousdha, ittuma fufaa jedhu turan. Okay. The Greek philosophers Democritus 416 up to 317 BC before Christ jechuudha Christos dura suggested that if you divided matter into smaller and smaller pieces, you would eventually end up with tiny indestructible particle called atoms or atoms, meaning indivisible. Akkasumas falasfaan Greekii Democritus bara 460 hanga 370 kan ture BC dhaloota Kiristoostiin dura yoo maatarii wanta xixiqqoo fi xixiqqootti qoqqoonnee dhuma irratti kan qoqqoodamuu hin dandeenye tiny wanta ta'erra geenya. Innis atomos jedhama. Atomos yookaan atomii jedhama. Hiikkaan isaas indivisibiliidha. Kan hin qoqqoodamnerra geenya jechuudha. Kan hin qoqqoodamne jechuudha indivisible jechuun. Kanaafuu wanta tokko qoqqoonnee iddoo xixiqqootti yoo qoqqoonnee indaappii xumura isaa irratti ammoo tiny wanta qoqqoodamuu baduu hin dandeenye biraan yoo baanu in baana achiin bahuu dandeenya. Innis atomii jedhama yookaan atomos jedhama. Hiikkaan isaas kan hin qoqqoodamne jechuudha indivisible. Okay. Kan hin qoqqoodamne jechuudha. Okay. His ideas were based on philosophical speculation rather than experimental evidence. Akkasumas yaadni isaa ragaa walii osoo hin taane tilmaama falaasamaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Yaaliidhaan hin agarsiisne yeroo san yaada qofaa jechuudha. Yaada qofa ture malee akkas wanti kukkutanii namatti agarsiisan yookaan akkas yaaliidhaan wanta agarsiisan hin jiru. Yaada qofa ture jechuudha. Maal qofa irratti? Tilmaama qofa irratti kan hundaa'e ture jechuudha yeroo sana malee akkas ilaalchaan yookaan ragaa qabatama ta'een wanti yaaliidhaan mul'isan hin jiru. The ideas of Democritus were not widely accepted until 1880 yookaan Democritus hanga bara 1880. Okay, after nearly 2000 years, John Dalton developed an atomic theory that had gained broad acceptance. Akkasumas Democritus hanga bara 1880tti badhinaan fudhatama hin arganne jechuudha. Badhinaan maan hin ta'ine fudhatama hin arganne. Gara waggoota 2000 booda John Dalton yaada atoomikaa fudhatama bal'aa argate qopheesseen booda xiqqoo yaadni isaa kun fudhatama argate malee kan hanga 18tti Democritus maan hin taane fudhatama hin arganne yookaan wanti inni qopheesse kuni yaadichi isaa kuni fudhatama hin qabu ture jechuudha.